سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزم، همراهان همیشگی کانال ما. با یکی دیگه از درس‌های دوره elementary کنارتون هستم. درس امروز عنوانش هست question words، یعنی کلمات پرسشی، و درس نهم از این دوره هست و فقط یک درس دیگه مونده که این دوره به پایان برسه، یعنی در واقع پیش نیاز دوره سطح A2 به پایان برسه و ما بریم سراغ سطح A2. اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک کنید و با من همراه باشین برای این درس. Hi everyone, my name is Roya. Welcome to lesson 9 from level elementary. Today we are going to talk about question words. If you haven't subscribed to our channel yet, please hit the subscribe button and like this video and come with me. خب امروز ما 2 هدف داریم. Number 1 to learn question words. پس قراره کلمات پرسشی رو یاد بگیریم، کلماتی که باهاشون سوال میسازیم. And number 2 to form questions using question words. پس قراره که اینم یاد بگیریم که چجوری سوال بسازیم با استفاده از کلمات پرسشی. So let's look at question words first. We have a table here. The left column are question words and the right column are how we use them. So each question word asks about something. بچه نگاه کنید توی ستون سمت چپ ما کلمات پرسشی رو داریم و سمت راست اینکه این کلمات پرسشی برای چی استفاده میشن یا در مورد چه چیزی سوال میکنن. For example, what به معنی چی هستش یا چه چیزی. So it asks about a thing or an activity. پس در مورد یک چیز، یک شی یا یک فعالیتی سوال میکنه. When asks about a time, a day or a year. پس when به معنی کی یا چه زمانی، از یه زمانی سوال میکنه یا از یه روزی یا سالی. البته همینطور هم از ماه. How asks about a method or manner. پس کلمه how به معنی چطور، چگونه، در مورد یه روش سوال میکنه، مثلا روشی که ما یه کاری رو انجام میدیم. Or about manner یعنی یه رفتار، یعنی مثلا یه رفتاری که داشتیم وقتی یه کاری رو انجام میدیم. Why asks about a reason. Why یعنی چرا، به چه دلیل، پس در مورد یک دلیلی سوال میکنه. Where asks about a place. Where یعنی کجا، پس در مورد یه مکان سوال میکنه. For example, the cinema, home, at work or something like that. Which یعنی کدام یک. It asks about a choice یعنی در مورد یک انتخاب سوال میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما معمولا وقتی که با which سوال میکنیم یه چند تا آپشن داریم که میخوایم از بینشون یکی رو انتخاب کنیم و which یعنی کدوم یک، یعنی انتخاب شما کدوم یکی هست. Who asks about a person. پس کی، چه کسی، از یه شخص سوال میکنه. And whose asks about the owner. کلمه whose به معنی مال چه کسی، نشون دهنده مالکیته و از صاحب چیزی سوال میکنه. Okay, now that you know question words, let's practice. ازتون میخوام که این کلمات پرسشی که سمت راست میبینین رو بذارید توی جای خالی مناسبشون. So please pause this video for 3 minutes and put the right question word in each gap. Let's check your answers. Number 1. A asks, blank, do you like honey? Blank یعنی جای خالی. B says, because it's delicious. So B answers with because. We use because to explain the reason for something or the reason why we do something.
وقتی کلمه because داریم توی جواب، because یعنی زیرا، برای اینکه، پس داریم دلیل یه چیزی رو توضیح میدیم. That's why we need why in the blank. پس توی جای خالیمون نیاز به why داریم. Why do you like honey? چرا عسل دوست داری؟ Because it's delicious. Number 2. Blank bag is that? B. I think it's Nora's bag. So, Nora's bag. As you see, we have apostrophe S after Nora. So, that's possessive S. اون اسه که به نورا چسبیده اس مالکیته. So we're asking about possession. That's why we need whose in the blank. Whose bag is that? این کیف مال کیه؟ Number 3. A asks, blank, did you get here? B says, I took the bus. با اتوبوس اومدم. So the question asks, how did you get here? وقتی جواب میگه با اتوبوس اومدم، پس سوال یعنی چجوری اومدی اینجا؟ Number 4. Blank, of these pens do you prefer? B. I prefer the red one. اگه دقت کنید توی سوال بعد از blank داریم of these pens، یعنی ما یه چند تا انتخاب داریم، یه چند تا خودکار داریم و آخرش میپرسیم do you prefer، یعنی ترجیحش میدی. پس داریم از بین انتخاب هامون سوال میکنیم. And B says I prefer the red one. So maybe we have different colors of pen. So which of these pens do you prefer? I prefer the red one. Number 5. A asks, blank, are you drinking? B says, I'm drinking milk. So we're asking about milk. Milk is a drink, so it's something. That's why we need what. What are you drinking? I'm drinking milk. Number 6. Blank, did you get here? B, I arrived 30 minutes ago. So in the answer, we have 30 minutes ago. So we have a time. That's why we need when in the question. When did you get here? I arrived 30 minutes ago. That's the time. Number 7. Blank, are you talking to? B, I'm talking to my mom. So, talking to my mom is a person. That's why I need who to ask about a person. Who are you talking to? I'm talking to my mom. بچه‌ها هرچی که میریم جلوتر من دیگه سعی میکنم فارسی رو به حداقل برسونم ولی شمرده صحبت میکنم که شما متوجه بشین. Alright, number 8. A asks, blank, are you going? B says, I'm going to work. So, I'm going to work. Work is a place now. So, we're asking about a place. That's why we need where. Where are you going? I'm going to work. Let's do another practice. For this practice, you have to form questions. برای این تمرین بچه ها باید شما سوال بسازین. یه نکته رو بهتون بگم. این دوره برای سطح بین آ1 و آ2 هست و همونطوری که بهتون گفتم بعد از اینکه این دوره تموم بشه میریم سراغ سطح آ2. پس در واقع یه پیش نیازیه، یه مروریه بر سطح آ1. برای کسانی که صفر نبوده از اول زبانشون. به خاطر همین الان که ما مثلا توی این اسلاید داریم که سوال بسازین، شما در واقع توی سطح آ1 نحوه ساختن سوال رو یاد گرفتین و اینجا داره مرور میشه که چجوری باید این کار رو بکنیم. حالا انشالله در آینده که دوره های دیگر رو هم اضافه میکنیم، دوره بیسیک یا سطح آ1 برای کسانی که اصلا زبان کار نکردن رو هم اضافه میکنیم. ولی فعلا توی این دوره فرض بر اینه که شما
نحوه ساختن سوال رو بلدین و الان داریم روش مرور میکنیم. من فرمول question formation ساخت سوال رو هم سمت راست اسلاید گذاشتم. Let's look at it. We need a question word plus auxiliary plus subject plus the rest of the sentence. پس برای ساختن سوال ما اول نیاز داریم که کلمه پرسشی داشته باشیم. همون کلمه هایی که توی این درس یاد گرفتیم. همیشه اول سوال قرار میگیرن. بعد از اونا auxiliary or helping verb یعنی فعل کمکیمون قرار میگیره که فعل کمکی به فعلایی مثل do, does, did, have, has و این فعلا میگن که به ما کمک میکنن تنس جملمون رو یعنی زمان جملمون رو تشخیص بدیم. For example, do and does for simple present, did for past. plus subject و بعدش هم که فاعل رو احتیاج داریم و بعد بقیه جمله. حالا اگه فعلمون فعل to be هم باشه به جای auxiliary فعل to be رو قرار میدیم. So, let's start. Number 1 is done for you. Where do you live? So we had where, you, and live in the brackets. And where do you live is the question. پس همونجوری که میبینید ما برای ساختن سوال از کلمه‌ای که توی پرانتز بهمون دادن استفاده کردیم و auxiliary رو هم بهش اضافه کردیم. همونجوری که میبینید بعد از کلمه پرسشی بیاد. Okay, now give yourself 5 minutes, pause this video, write the questions and then we will check them. Let's check your answers. Number 2, how you go to work or school every day. So the question would be, how do you go to school or work every day? We need do as the auxiliary. Number 3, who you live with. Who do you live with? Number 4, what you do last weekend. When we have last weekend, we're asking about the past. So, what did you do last weekend? Did is the auxiliary for simple past. Number 5, which day of the week you prefer? Which day of the week do you prefer? Number 6, why you prefer this day of the week? Why do you prefer this day of the week? Number 7, when tourists visit your country. When do the tourists visit your country? Or when do tourists visit your country? Okay, for the third practice, we have a quiz. You need to read the questions and write your answers in front of them. Pause this video for 3 minutes and I'll get back to you. Let's check the answers. Who eats sushi as a national dish? پرسش ما با who شروع شده به معنی چه کسی. چه کسی میخوره سوشی به عنوان یه غذای ملی as a national dish. So we are asking about the people. Japanese people. So Japanese people eat sushi as a national dish. Number 2, where does pasta come from? We're asking about a place. Where does pasta come from? Italy. So it comes from Italy. Number 3, what is the longest river in the world? What? We're asking about a thing. The longest river in the world, طولانی ترین رودخونه، بلندترین رودخونه در جهان. The Nile. So the Nile is the longest river in the world. Number 4, how do people make omelets? How? چطور مردم املت درست میکنن؟ By mixing eggs and tomatoes. So by is a preposition that shows me how
somebody can do something by mixing eggs and tomatoes. به وسیله یا با میکس کردن یا ترکیب کردن تخم مرغ و گوجه. What do doctors do? They treat patients. دکترها چی کار میکنن؟ What? They treat patients. اونا بیماران رو درمان میکنن. Number 6. Why do most people have private cars, not buses? بچه ها اینجا بعد از people بعد یه have قرار میگرفته ولی جا افتاده. Why do most people have private cars, not buses? چرا بیشتر مردم؟ پس چرا؟ why؟ چرا بیشتر مردم ماشین شخصی دارن نه اتوبوس؟ Because they're more comfortable. البته الان که دارم جواب نگاه میکنم فکر میکنم که بهتره به جای have اون کلمه use باشه. پس کلمه که جا افتاده use در واقع. Why do most people use private cars, not buses? این چرا مردم از ماشینای شخصی استفاده میکنن نه اتوبوسا؟ Because they're more comfortable. چون که ماشینای شخصی راحت ترن. And number 7, whose home is called the White House? Whose home? خونه کی؟ خونه چه کسی؟ Is called the White House. The American president's home. پس خونه رئیس جمهور آمریکا the White House هست. Thank you everyone one more time for learning with us. If you have any questions, please ask them in the comments and get your homework from our Telegram channel, Rojaz English. If you haven't done so already, please hit the subscribe button, like this video, and I'll see you very soon with the last lesson of our elementary course. مرسی دوستای خوبم که امروز هم همراه بودین. امروز درس 9 رو داشتیم. فقط یک درس دیگه مونده به پایان دوره elementary. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. ما به لایکاتون احتیاج داریم برای اینکه افراد بیشتری بتونن این دوره ها رو ببینن و استفاده کنن. و اگه کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و منتظر باشید با قسمت آخر از این دوره که به زودی توی کانال قرارش میدیم. I hope you'll have a great time and see you soon.